نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise due to Allah, the most gracious, the most merciful. May the peace and the blessing be to our noble prophet Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. My dear sisters in Islam, once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a very great pleasure to me being invited here to discuss or to deliver a lecture concerning the Islamic perspective toward the issue or the matter of debt, which the topic that has been given to me is the danger of debt to the Muslim believers. So the whole Muslim believe that the Quran and the Sunnah are the major sources that always solve the Muslim problems and any critical situation that you find yourself in. Definitely this topic is very wide. That is why I decided to categorize it into 4 classes. Number 1, to see what is the Islamic view on debt. That is number 1. Then what is the danger of taking debt or collecting debt, or you can say loan or grant or something like that. Then what the Islamic scholars said toward the issue of debt. Then what are the conditions or criteria that Islamic Sharia applied or established before a Muslim believer engage in terms of collecting or taking debt from somebody else. Then at the end of the lecture we can see what are the torment. I can say torment because we have so many ahadiths of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam that warn against heavy debt. Even though you can see, especially in our contemporary time, majority of the Muslim can take debt as flexible, or you can take it as granted, while definitely is contrary to that, based on what we came across in so many reliable hadiths of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Take Surah Al-Baqarah. That is the largest surah in the Quran. This Quran contains 114 chapters, and also the largest surah should be Surah Al-Baqarah, and also the longest verse, the verse that talk about debt. The longest verse in the Quran, the verse that Allah subhanahu wa ta'ala explained comprehensively about the issue of debt, where Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli, up to the end of the verse. I say that is very long verse, but Allah subhanahu wa ta'ala said, O you who believe, when you contract a debt for a fixed period, let you write it down. That is why many Islamic scholars, especially exegists,
commentators of the Quran, al-mufassirun, have interpreted this verse by saying that it's compulsory upon a Muslim before taking debt to invite two witnesses to witness the contract. And also you must write it down so that you will not forget what you have written. You should write it down. Even though it's very controversial by some Muslim scholars saying that it's not this small or minor debts that a Muslim engaged in. They are talking about a major one. You should write it down so that you will not forget it. You as a lender or as a debtor, you should not forget it. Then you invite two witnesses to be there and witness the contract of the debt. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala said. And Allah said, let a scribe write it down in justice between you. That means with the justice and equity. And there is another verse that Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah warned against taking interest or usury, which is known as a riba. I know quite all right, even before coming of Islam, is part of the practices that Arabian or Arab used to engage until when Islam came and terminated taking interest. That is, Allah said, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Allah has permitted trading and also has forbidden usury or interest. So concerning that, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَذْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. If you have given somebody loan, and if the debtor is in hard time, then you have to grant him time in order to repay back your debt in a very simple way. وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. But to give or to leave that debt as a charity to the person is better for you if you know what Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned. So this is another verse that Allah subhanahu wa ta'ala explained about the remit, how to overlook, how to forgive, how to remit a certain debt to your Muslim brother. Especially a person that you know quite all right, he has the intention to pay or to repay back the debt, but due to the certain condition, a critical condition that make him to delay in terms of giving or repaying back your debt, you can forgive that person. And there are so many hadiths that Prophet Muhammad said, somebody who always remit or forgive a debt to his brother, Allah subhanahu wa ta'ala granted paradise, that is Al-Jannah, for that person. So now we are just talking about somebody who take debt with intention to repay back to the person. In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna Allah ya'amurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna nasi an tahkumu bil adli inna Allah ni'ma ya'idhukum bi inna Allah kana sami'an basira. Verily Allah subhanahu wa ta'ala command you to render the whole trust and responsibility to those whom deserve to be rendered. Any responsibility, any trust is what Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned here as amanat. Al-amana is a trust. That is why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Everybody is a shepherd, and you are answerable to what you have done. Allah will ask you what you have done in this contemporary world. If you stand before Allah, you will never move from where you stand on your feet, unless when you answer Allah this question: how do you spend your life?
How do you spend what? Your life. And umrihi fima afnahu. And also, as a youth, when you were aware in this world, how do you spend it? When you became mature, then how do you spend your wealth? How do you get it? What are the source of your wealth? And also, how do you spend it? That is two questions toward the wealth that Allah has given to you. Then the last question is about the knowledge. How do you acquire your knowledge? How do you get it? And also, how do you manage to treat your knowledge? How do you pass your knowledge to others? This is a question that you must answer them. And quite all right, even me that I'm talking now, I know I am answerable to that when we stand before Allah subhanahu wa ta'ala. So this amanat that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in Surah An-Nisa, or in this surah, debt is under it. Debt. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah is commanding you, is giving command for the Muslim believers to render the whole trust, which debt is under the trust. And there was a time when a woman in the lifetime of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to go and take loan from people, and very unfortunate, eventually she will come and deny what she collects. And at the end, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the woman should dwell in fire, hellfire, because of the denial. Because of the denial. How can you collect somebody's property at the same time you should come and deny what you have collected from him? And we should come and see some hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about the torment of heavy debt or collecting debt without any genuine reason. There was a time when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam raised his face or raised his head toward the sky and said, Subhanallah. This is what Prophet Muhammad said. He raised his head toward the sky and said, Subhanallah. What a strict issue has been revealed to me. The Sahaba, the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, remained silent, just looking at the Prophet Muhammad. They were surprised about what the Prophet said. Then one of the companions asked Prophet Muhammad, Ya Rasulullah, what happened that you said that a strict issue has been revealed to you? And now Prophet responded by saying that if a man were killed in the battle, that is in the jihad, let us assume that a Muslim believer participated in a certain battle, jihad, and he was killed. As a result of that jihad, he became a shahidi. Had it been Allah subhanahu wa ta'ala will bring the person alive, bring him back alive, then he was killed 3 times. Allah will never forgive that person provided the person died with the debt over him. I don't know whether you understand this hadith. Somebody who died in the battlefield. You know what Allah said about the jihadi? What Prophet Muhammad said about jihadi? The reward of the jihad. Somebody who died in the battle of jihad, Allah subhanahu wa ta'ala forgive him, and he even forgive his family, 70 family as a bonus to him. And Allah subhanahu wa ta'ala will save him against interrogation in his grave. All this has been given to the person who died, martyred, a shahidi. But a debt will block the person from getting this forgiveness. Debt. And we have so many hadiths that Prophet Muhammad doesn't pray over the debt of the person who have been debt. Even that hadiths are reliable hadiths. He invited some Sahaba, say, go and pray to your brother. When they asked Prophet Muhammad, he said, no, the person having debt, I cannot pray over the person who died with a heavy debt.
though eventually some Sahaba said that it has been cancelled with the others reliable hadith. The Prophet used to, at the end of his life, he used to pray for those who have been debt. He can say, if you left property, he who left property is belong to his heirs, inheritors. But somebody who left debt behind is for me to pay or to repay back to that person. This is what Prophet Muhammad said. So we have that hadith. Even this is the only hadith that explains about the torment or the danger of collecting or taking debts or loan without repaying back to the owner. It will be sufficient enough to the Muslim believer to be very careful in terms of taking debts. You will die in the battle of jihad, but Allah will never forgive you because of the debt until when it has been repaid for you. There is one hadith that Prophet Muhammad said, whoever died free from three things will enter paradise. Whoever died and he was free from three things will enter paradise. Number one, arrogance. And I know everybody knows what is arrogance. That is pride. Cheating, to cheat somebody, it will block you from entering paradise. And the last one, Prophet Muhammad said, debt. If somebody died with the debt, there is tendency of being in a torment before forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. In another narration, the soul of the believer is suspended because of his debt. This is what the Prophet said. The soul of the believers are suspended due to their debt until it is paid off to him. Many Islamic scholars said that debt, it always brings humiliation and disgrace to the debtor. You will never sleep if there is debt with you. So what are the conditions that will make a Muslim to take debt or to collect debt? Number one, the Islamic scholar said that the borrower or debtor should be determined to repay it. Before you take debt, you have to bear in your mind that you will repay back to the person who has given to you. And try to see that you are not collecting debt because of the luxury life or to live the standard of your living. Many scholars warn against that. You have to collect debt because of the critical condition. There was a time when somebody came to Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. He complained to him about the debt. Then Ali bin Abi Talib said, shall I not tell you some words which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught me? And if you have debt like the mountain of Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala will pay it off for you. He say, oh, this is the dua that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught Sahaba to keep reciting, reading in order to be saved out of their debt. Ala uallimuka kalimatin allamani hinna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allamani hinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is what Ali bin Abi Talib said. Law kana alayka mislu jabal Uhud daynan illa addahu Allahu anka. And he said to him, say, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Wa agnini bifadlika amman siwaka. Don't say suwaka. Si bil kasri.
siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika. I know you can cram this hadith, or you already have the hadith by heart. Go. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Don't say an haramika. It's a mistake. An haramika. Haram is something that Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden for the Muslim to take it or to practice it. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika. Al-Gina, to provide and bestow his wealth on you. That is the meaning. Wa agnini bifadlika amman siwaka. So that I will not ask somebody else. I'll just rely on you, O Allah subhanahu wa ta'ala. So the more you keep reciting this adua, not only in prayer, in any time, because I don't come across any hadith that show that only in prayer that you are going to recite or utter this adua. In any time, you can stretch your hand and say, Oh Allah, Allahumma, you just keep read, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. You just keep reciting this adua. Definitely Allah subhanahu wa ta'ala will pay off your debt. Or you will die, inshallah, without debt. You will die without what? Debt. And we have another hadith also about the addu'a, supplication pertaining debt. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazni. Mother, what did the Prophet Muhammad say? Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazni. This narration, it was by Abu Sa'id al-Khudri. He was among the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He narrated this hadith from Prophet Muhammad. There was a time when Prophet Muhammad saw a man, Al-Ansar. You know Al-Ansar, who is an Ansar? I'm asking you a question. Who is an Ansar? Now, the Sahaba who survived in Medina. Al-Muhajirun kumafa. Who is Muhajirun? Jaid. Those who survived temporarily with the Prophet in Makkah were the Muhajirun, while Ansar were those who being contemporary with the Prophet in Medina. Okay, they are the native of Medina. So this hadith, Prophet Muhammad came and Prophet Muhammad saw a man in the mosque. He was an Ansar. And very unfortunate, the man that entered the mosque, he was there and it was not the time of prayer. Just like this time, he entered the mosque. He kept silent. He was thinking about his debts. He was very annoyed. And now Prophet Muhammad saw the person. He asked him, why did you come in this time? The man responded by saying, Ya Rasulallah, I was very annoyed because of the debt and so and so on. And now Prophet said, shall I not teach you some words which if you say it, or if you say them, Allah subhanahu wa ta'ala will take away your worries and pay off your debt. I want you to listen to this hadith. This is what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. He said, yes, Ya Rasulallah. Bala, Ya Rasulallah. He was just waiting to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then Prophet Muhammad said, say, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazni. Allahumma inni a'udhu bika, mother. I want you to complete the hadith. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazni. These two things. Oh Allah, I seek refuge with you from worries, that is alhamu wal hazni, and also the what do you call it, the grief. Worries and the griefs are all the same. That's what Hausa people used to call it, damuwa, bakin ciki. That is grief, or what we call as worries. Allahumma inna uzbika min al-hammi wal hazni wa uzbika min al-ajzi wal kasli. What is ajzi? That is incapacity. You have to seek protections against incapacity.
and laziness. And laziness. Somebody as a lazy cannot be able to go and earn what will help his life. So you have to seek the refuge with Allah subhanahu wa ta'ala against this aspect that we have mentioned, laziness and incapacity. And Prophet Muhammad said, wa uzbika min al-jubni wal bukhli. Jubni, cowardice. That what Hausa people says, oro, somebody to be very coward. You seek the refuge with Allah against cowardice and also miserliness. Okay. So this is the hadith that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has mentioned concerning the dua or supplication toward a debt, that is loan. You keep reading or reciting this hadith. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us Muslim believers to be out of this torment of the debt. Alhamdulillah, abinda muka dan karanta dangane da abin da ya shafi bashi za mu fassara shi zuwa harshen Hausa. Abin da ya janyo muka dan yi da harshen Turanci saboda kamar yadda shi imam ya sanar da cewa dama normally idan aka zo program din mai kama da haka, saboda wasu amana ta ilimi, ko mace ɗaya ce aka ce tana ba ta jin Hausa, to amana shine a yi mata da abin da za ta iya ganewa, haka ne? To kuma sai Allah ya sa galibi wanda yake arewacin Najeriya za ga ko Hausa ba yaransa bane, ya zama yaransa, haka ne ko ba haka ba? Yanzu galibin mu za ga ba Hausawa bane. Ni dai da nake magana nan Bahaushe ne, dan Kano, amma za ka tada wani babarbare ne. Yanzu surukai na ba Hausawa bane amma Hausawa ne. In na ce ba Hausawa bane, Hausawa ne, shi ne Baburawa ne, ba suna da yare ba? To kaga ba Fulatani shi ma da yarensa, amma sai da yana Hausa. Kanuri da yarensa, mutanen Kogi da yarensu, Yoruba da yarensu, kowa da yarensa, amma sai kuma ka ga an dawo ana yin Hausa. Abinda muke magana shine dangane da bashi. Wallahi wannan bashi din, duk da asali a musulunci akwai nassosin Qur'ani da suka yi bayani akan bashi, kamar yadda muka kawo suratul Baqara. Duk musulmi sun yarda cewa babu wata sura da ta kai suratul Baqara tsayi a Qur'ani. Akwai sura da ta fi ta yawa? Ina tambayar mu. Ita ce take dauke da izu ya kai 4 da wani abu, kadan ne bai kai 5 ba, kadan ne bai kai nawa ba. Ita ce the largest surah in the Quran. Kuma ayar da ta zo akan bashi tafi kowace aya tsayi a Al-Qur'ani, tafi kowace aya tsayi. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi zamu zo kansu wanda ya ja kunnan mu dangane da abin da ya shafi bashi. Amma Allah cewa ya kun da kai imani, idan kuka zo yin bashi tsakaninku to ku rubuta. Don Allah yawancin mun zo bashi ana rubutawa? Ba a rubutawa. Shi yasa ake rigima. Maman Musa, da Allah ki bani bashin 5,000, kai ki jona ba, an jima zan kawo miki. Ba za a ƙara ganin ta ba sai wajen wata 2. Sai kuma ina maganan 5,000, a'a manta kika yi, asali 3,000 na karba. 1,000 nawa? A 3,000 ne, mantawa kika yi. Da an ba abin da Allah ya ce tsakaninmu da Allah za a manta? Ina tambayar mu. To wannan yana daga cikin dalilin da yasa shi Bature idan ya leka ya ga wannan alkhairin sai ya dauko sai ya adoptin dinsa, sai ya baka sha'awa, cika turawa suna burge ni, komai nasu da tsari. A musulunci ne ya kawo mu ko muka ki dauka. Shi yanzu ba za ka zo ka ci bashi a wurin sai zira ma ido ba, kuma shine tsarin da yake cikin bankuna. Za ka ci bashi sai ta oke, to ga wannan takarda ka cike, come and fill this paper. Akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, kila ma sai an nemi ina kana da kaya kaza, kana da kaza, kana da kaza, saboda dai ya zama ka san abin da ka karba yana da muhimmanci. To a musulunci sai an zo an rubuta, kuma ana san adalci, ana dictating, ana rubutawa. Kisa Allah ce wal yaktub bainakum katibun bil adli, mai rubuta da adalci. Ni ne wane na karɓi bashin wance ko wane naira 1000 kaza ranar kaza
ga watan kaza zan biya ranar kaza, wallahi haka Allah ya ce ai. Inda malamai suka yi rangwami kawai suka ce bashi kanana irin naira 10 naira 20 shine kawai ba za a rubuta ba. Kamar kin je sayan magi na naira 20 naka ce to bismillah kawo shedu, yanzu magi naira 20 din ma sai na kawo shedu, to kun ga an san dan adam da irin wannan ɗabi'ar, sai aka yafe wannan aka ce a kawai dai ki tuna ki je ki biya ta, amma dai bashi da ya amsa sunan bashi 5,000 10,000 10,000 kaza a rubuta shi, a rubuta shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ce Allah ya ta bayani daki-daki har ya ce a samu shaidu guda biyu. Idan ma an rasa shaidu guda biyu saboda girman shaida din, sai Allah yake cewa in ba namiji ba maza guda biyu sai guda ɗaya, inda mata guda biyu su zo su yi shaida. Me yasa aka ce mata guda biyu? Ina tambayan ku, me yasa mata biyu za su zama a matsayin namiji ɗaya? Me dalili? Ku ne iyamu mata, me kuka fahimta? Na? Shine abin da Allah ya faɗi a Qur'ani, an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra. Saboda ana ganin mace capacity na tunaninta bai kai na namiji ba, kuma gaskiya ba ƙarya bane, haka yake. Mace tana tunani sosai amma tana da mantuwa. Tana da mantuwa. Zaka iya shekara 25 da mace. A shekara 25 din nan ɗaya ranar da ba kwa cin tsire, ba kwa cin naman kaza, amma da za a samu shekara guda ba ci ta ce to ni ba din kaddara ba ma ya zai na aure ka. Za ta iya manta wannan alkhairi, ta ce da na zo gidan nan sono na ci naman kaza ma gidan nan, sai tsaya yana ta mamaki. So kun ga yana nuna mana cewa lallai tabbas ashe dole ne a kiyaye dangane da cin bashi barkatai, ba gwaninta ba ne. Akwai wurin ma da Allah ya tausaya wanda ya ci bashi. Allah ya ce idan ma misali akwai misali tsanani, wa in kana dhu usratin fa nadratun ila maisara, idan mutum ya ci bashi akwai ya sha wahala bai da kuɗi, sai Allah ya ce to a jinkirta mai zuwa samun sauki, a yi haƙuri da shi inda zai samu sauki. Kun ji yadda Allah yake rarrashin a tausaya wanda ya ci bashi. Mutumin kirki ne yana so ya biya, ko mutum mai kirki ne tana so ta biya, sai Allah ya ce a jira. Allah a ƙarshe ma ce wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, da za ku yi sadaka ma ku yafi. In mutum ya ci bashin kina so ki zama cikakkiyar mumina sosai, kika ga mutumin kirki ne ko mutum mai kirki ne, tana ta dojin ba ta so ku haɗu. Wance ina son ganin ki, sai ta zo ki ce bashin nan da kika karɓa 1000 kaza na yafi. Allahu akbar. To in dai kina haka Allah zai yafe miki, ce na yafe bashin nan na yafe, dan Allah ina ga ba kya son zuwa mai zumunci, a ci gaba da zumunci. Bayan wannan akwai ayar da Allah yake bayani, asalinta tana bayani akan amana ne tsakanin abin da ya faru tsakanin wani Bayahude da wani mutumin Madina musulmi. Amma duk da haka malamai suka ce ayar ta hada dukkan abubuwan da yake da alaka da bashi. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah yana umarta ku mai da amana zuwa ga masu amanoni, duk wata amana. Bashi amana ne. Haka ne idan aka baka magana cewa ga wani sirri mun yi da kai, ko kin yi sirri da yar uwarki, amana ne. In kika gaya wata kin ci amanata. Idan kika yi sirri da yar uwarki kika dauka kika gaya wata kin ci amanata. Mun taba karanta wannan kissar da ku zaki iya tunawa ko za ku iya tunawa, dangane da akwai lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kai ziyara ga ɗansa Annabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kun ga abin da ya faru, magana amana. Matar ce fa ya tarar bai tadda mijin ba, ya ce ina mijinki? Ya ce baya nan. Ina ya je? Ya fita gashi. Ya gidan naku? Ta ce ai wannan gida sai dai haƙuri. Ta yi ta maganganu a kan gidan, ba abinci ba kaza, kuma nama yake kawo. Annabi Ismail, kun ga ta fasa sirrin gidan, wanda ƙarshe Annabi Ibrahim yake gaya mata, yake cewa idan mijinki ya zo ki ce canza ƙofar nan, wannan kofar a canza ta. Kuma Annabi Ismail da ya dawo ya tambaya, ya ce ba wanda tije da ya zo gidan? Ya zo. Wani bawan Allah kaza ya aka yi? Ya ce yana gaida kai amma ya bar sako. Me ya sakon? Ya ce ka canza kofar nan. Ya ce mahaifina ne Annabi Ibrahim ne, cewa yi a sake ki, baki da amana. An saki mata saboda rashin amana. Ya auri wata
kuma ita ta rike amana kuma aka ce a ci gaba da rike ta. To yana nuna mana cewa lallai akwai haɗari a ce mutum akwai amanoni a hannunsa, ko na marayu ko na dukiyar mutane, ko ya shafi bashi, a ce mutum ba zai biya ba, kuma yana ji a ransa cewa yana da kuɗa ma ba zai biya ba, wanda wannan bala'in yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar. Akwai lokacin da manzon Allah baya sallah ga mutumin da ya rasu ana bin shi bashi, baya sallah, baya wa mutumin da ya rasu sallah, sai ya ce ƴan uwansa su mai sallah. A ƙarshen rayuwarsa ne manzon Allah ya dawo yake yin sallah ga wanda ya rasu in ana bin shi bashi, yakan tausaya mai ma ya ce duk wanda ya bar dukiya to a rabawa magada, wanda kuma ya bar bashi ya zo zan biya mai. Wannan tausayi ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma farko duk wanda ya rasu ana bin shi bashi manzon Allah baya mai sallah, zai ce ku zo kuwa dan uwanku sallah. Akwai wata rana wani sahabi ko Abu Qatada ne ya zo, manzon Allah ya ce ba zai ma wani bawan Allah sallah ba, sai aka samu wannan sahabin ya ce shi ya alƙawarin zai biya mai bashi amma manzon Allah ya mai sallah. Ku ji wannan kalmar fa, manzon Allah ce za ka biya mai bashi? Ya ce zan biya mai. Manzon Allah ya mai sallah, yana mai sallah sai bawan Allah ya zo daga baci, ya Rasulullah na biya mai bashi. Ya ce alhamdulillah, ka san yanzu me yake faruwa? Ya ce daga ranar da ka biya mai bashi, daga lokacin kuma yanzu gawarsa a cikin kabari ta koma ta yi sanyi, amma da ta yi zafi saboda bashin da ake bin shi. Dan Allah ku kalli wannan hadisi, gawar ta yi zafi saboda bashin da ake bin shi, amma kana biya mai bashin sai jikinsa ya koma ya sanyi a cikin kabari. Wannan gabar da ana yawan yi wa mutane gargadi akan wannan, to ya kamata mutane su gane cewa ashe cin bashi barkatai ma bai da amfani. To kin kwanta a kabari baki samu kwanciyar hankali ba, to me akai? Ga sallah kina yi, ga azumi kin yi, ga zakka, ga aikin haji ma ba mamaki kin je, ga sada zumunci, ga biyayya ga mahaifiyarki, ga zuwa makaranta, amma kin kasa kwanciyar hankali a kabari saboda bashi. Kuma galibi ana cin bashin nan, kaɗan ne suke cin bashi saboda darura. Malamai sun ce ba a cin bashi akan abin da bai zama dole ba. Shi yasa su yawancin bayin Allah da suka gabata ba sa cin bashi saboda su ci daɗi, wallahi ba sa cin bashi saboda haka. Kamar misali yanzu ki ci bashi wai saboda za ku ci nama a gidanku, dan me zaki yi bashin nama? Sai an ci nama za a ƙoshi? Dan me zaki ci bashin kifi, dan me? A'a sallah ta zo, yaran makociyata ita ƴaƴanta an musu ɗinki wajen kala 5, ya za a ce ni ban mata kala 5 ba, sai ki ciwo bashi. Dan me zaki ciwo bashi? Ko miji a takura mai sai ya ciwo bashi, ko kala ɗaya aka wa yaran ba shikenan ba? Me ne a ciki? Ba wani abu a ciki. To galibin bashin da mutanen mu suke ɗauka suke shiga bala'i, wallahi da za a kalli bashin a ma'aunin shari'a bai cancanta ma a ɗauke shi ba. Haka kawai wani kawai zai ji daɗi sai wani zuga ke ce kai wani abokinka na hawa mota mai tsada, ba ga yadda suke matarsa ya sa ta a gaba ana tafiya ba, gwanin shi akai kuma ka zauna ko kunya ba ka ji, yanzu ba za ka ɗan sai motar nan ba. Shi kenan sai ya ɓallo aiki ya ce shi ma yana son mota ta miliyan 5. Na me? Sai ya je ya ciwo bashi. Ba a san haka kawai ki kama bashi, manzon Allah ya hana haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya rasu ana rataye shi da bashinsa a cikin kabarinsa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ana rataye shi da mene? Da bashinsa a kabarinsa har sai an biya mai. Yasa galibin mutane suna kabarinsu, amma da Allah zai dawo da su gidan duniya za su kalli 'ya'yansa a matsayin maƙiyansu. 'Ya'yansa suna ta faɗa akan gado, amma ba su biya musu bashi ba. Ko kun sani cewa duk ayoyin da suka zo akan gado a cikin suratul nisa'i sai da Allah ya ce kafin a raba sai an biya bashi? Ina tambayan ku haka ne ko ba haka ba? Sai an biya bashi. In akwai wasiya za a yi, in dai bai haura 1/3 ba, sannan a biya bashi. Sannan da abin da ya shafi responsibility na binne mamacin sai an yi, sannan a ji a raba gado, a yi distributing din wannan estate din. To bari ku ji wani abin mamaki, malaman shari'a cewa suka yi idan mamaci ya bar koda miliyan 1 ne a ce shine kuɗin da za a gada, sai ana bin shi bashin miliyan 2. Kun san ya za a yi wannan miliyan 1? Ba raba gado za a yi ba, za a je a biya bashi gaba ɗayanta, dukanta. Sannan sai a ƙara tara magadan a ce to bari a raba muku miliyan 1 kuma ku je ku nemo a biya wa babanku bashi. Ina magana yanzu a yi gado? To wani ya taɓa ba mu labari, in ya tabbata haka ne
an zo ana maganin cewa to yanzu babansu za a biya mai gado a wannan kudi, suka ce ai za a biya mai bai, suka ce a'a su gaskiya abin musu kudin, aka ce kai kana da hankali kuwa, kana so babanka kada ya kwanta a kabari, ya ce tashi. Yanzu dan Allah ɗan da ya haifu ya kamata ya gaya mahaifinsa haka saboda kawai ya ga kuɗi. Wani bawan Allah ni kai tsaye ya gaya mu, yake ce mun wallahi yan uwansa na jini babansu ba lafiya, bari ku ji abin da suke yi. Da suka ji an ce baban ya yi haɗari sai suka ɗauka ya mutu ne, babansu da ya haife su ba. Idan suka leƙo a asibiti sai ɗaya su da baka ya ce ashe baba ma yana motsi. Kun ji wannan kalma fa, ashe baba ma yana motsi, sai aga ya ɓata rai ya fice. Dan uwansa na jini yake gaya min, yace wallahi Malam Ibrahim abinda ya faɗi kenan, ni kuma ina kokarin ya zai baba ya samu lafiya, amma da ya leko cewa ashe baba ma yana motsi, kawai sai ya fice. To idan dan da kika haifa ya mutsi ki mutu ya cinye gado, to dan uwa ya jawo shinki kuma dan me zaki jawo shi? Kun gane Hausa ta wannan ko? Ma'ana dan ciki ya matsa a mutu ya ci gado, to me dan wasu mutane suna tunanin gawa ne yana da kuɗi kaza ai a samu kuɗi ai kaza waye da sauransu. To masifar da ke cikin bashi ba karama ba ce. Idan mutum ya mutu ana bin shi bashi, wallahi baya samun kwanciyar hankali a kabarinsa, baya samu. Isa za ku ga saboda muhimmancin bashi din, za ku ga an zo ana cewa ana bin shi bashi kafin a raba dukiya. Ana bin shi bashi, ana bin shi, to maza a biya mai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya dauki dukiyar mutane, man akada amwalan nasi yuridu adaha addallahu anhu, duk wanda ya karbi dukiyar mutane bashi yana so ya mayar, Allah zai bashi dama ya mayar. Duk wanda ya dauki bashi da niyyar biya, za ku ga yawanci Allah yana bashi dama ya biya. Kuma har ma ta tabbata cewa ko ya kasa biyan bashi, zai wahala a cikin bayin Allah ba a samu wanda ya biya mai ba, in dai a zuciyarsa yana so ya biya. Wa man akada yuridu itlafaha atlafahu Allah, duk wanda ya karbi bashi yana so ya rike ya hana, Allah zai halaka shi. Manzo Allah ne wannan magana, duk wanda ya ci bashi ba da niyyar biya ba, Allah sai ya halaka shi. Allah ya kare mu daga sharrin bashi. Saboda haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma ina so a gurgujen gaya mana, addu'o'in nan suna da kyau gaskiya a rinka yin su. Wata rana manzon Allah ya shigo masallaci sai ya tadda wani sahabi hankalinsa a tashe, yayi shiru. Sai manzo Allah ce me yake damun kai? Ce wallahi ya Rasulullah tsananin bashi ne da damuwa kawai. Sai manzo Allah ce to ga wata addu'a ka rinka yin ta, in dai kana yin ta Allah zai yaye ma bashin ka. Addu'ar shine Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazni. Me ma'anarsa? Ya Allah ina neman tsarin ka daga bakin ciki da damuwa. Duk wanda Allah ya yaye mai bakin ciki da damuwa ya more ko bai more ba? Ya more. Duk dukiyar kan Allah ya cusa ma bakin ciki, ka shiga cikin damuwa. Haka kawai in mutum yana cikin damuwa sai rasa ya zai da rayuwarsa. To sai kullun ki rinka addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazni. Ya Allah ina neman tsarin ka daga bakin ciki da damuwa. Wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasali. Allah ina neman tsarin ka daga kasawa. Da abin ya taso ki sai a ce banda ke ba za ki iya ba. Wannan musifa ne. Ba canfi bane ce aka kawai Allah ya jarabce ki da musifa ne. Sai a ce ai ba za ta iya ba. Ina ba za ta iya ba. Shine al'ajizi wal kasali, da kasala. Lokacin sallah ke ba za ki sallah kan lokaci ba. An shirya za a tafi wajen wani abu na alkhairi, ke ana ta jiranki. Kasala ne ke kawo haka. In za a yi tafiya ke kullum sai an yi mita a kanki. Yaushe za a tafi karfe 7? Da waye za a tafi? Ai da malama Khadija za a tafi. Ai ta wannan sai karfe 2 za a tafi. Misali nake bayarwa. Sai karfe 2 saboda me? Saboda kasala. To ki nemi tsari Allah ya kare ki daga al'ajizu wal kasal, wato gazawa da kuma kasala. Wa uzbika min aljubni, ina neman tsarinka daga tsoro, wal bukuli da rowa. Tsoro bala'i ne. Idan Allah ya jarabci mutum da tsoro, wallahi abin da zai sa shi tsoron sai kin yi mamaki. Leda kawai, leda, bakan leda haka in mutum ya gani, sai ki ji hankalin mutum ya ta yana cewa ga aljani nan. Da daddare da zai ga leda zai ce ga aljani nan, saboda tsoro kawai. Motsi in kin ji tsoro. Ki sa wani malami na jina cewa me yasa galibi mata suke da matsalar aljanu? Sai ce saboda wato ruhinsu yana da rauni fiye da ruhin namiji. Abinda namiji zai hango ko bala'i ne zai kokarin bari ya matsa wurin ya gaya yake.
ita ko mace guduwa za ta yi. Shi sa da ɓera zai faɗo put a ƙasa sai ta danna a guje har ta iya bugewa ta kare, amma shi namiji da zai ji ɓeran ya faɗo ƙoƙari yake je wajen ya kama shi. To tsoro, ki nemi tsari da tsoro da kuma rowa masifa ne. Rowa kara same ki da rowa masifa ne. Allah ya kare mu daga rowa. To ƙarshe sai ya ce ka ce wa uzbika min galabati daini wa qaharir rijal, wa uzbika min galabati daini. Allah na neman tsarin ka daga rinjayen bashi, kada bashi ya min yawa na kasa biya. Wa qaharir rijali, kada mazaje su fi karfi na, kullun abu ya taso a fi karfi na. Wannan shine addu'ar da ake so mutum ya yawaita, ko wancan addu'a da sayyidina Ali ya koya wa wannan bawan Allah. Shi ma wani bawa ne aka rubuta mai kuɗi ya fanshi kansa, ya kasa, ya zo ce da sayyidina Ali, da Allah ka dan taimaka min da wani abin je in biya mai gida na a mai da ni da. Sai ya ce a zo na sanar da kai wata addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake addu'ar ko bashin sa ya kai dutsen Uhudu, ko bashin sa ya kai mene dutsen Uhudu, Allah zai biya mai. Shine Allahumma kfini bi halalika an haramika. Allah ka wadata ni da halal ɗinka, ka raba ni da haram ɗinka. Allah ka wadata ni da halal ɗinka, ka raba ni da haram ɗinka. Wa agnini bi fadlika amman siwaka, sannan ka wadata ni da falalarka, na bar kowa na roƙe ka, na bar kowa in dawo wurinka. Kana roƙon Allah, to in kina yawan wannan addu'a, Allah maɗaukin sarki zai kare ki daga sharrin bashi. Saboda haka ba daidai bane yawan ɗaukan bashi. Ina nanata mana, malaman musulunci sun ce in mutum zai ɗauki bashi, ya ɗauki bashi saboda larurar rayuwa. Kamar yaya? Ba lafiya, ba yadda zaki, ko mai gida ne ya rasu, ga marayu an bar miki, ki rasa yadda zaki, kuma kina tsoron abin da zai kai ki halaka, zaki iya cin bashi dan kula da su har Allah ya kawo wanda zai kula da su din. Ko kuma gyatimar mutum ba lafiya, ta rasa yadda za ta kai ta asibiti misali, sai ta ci bashi. Duk wani abu ne mai kyau, amma kawai kina so ki ci daɗi a gidanki, kawai sallah ta zo ki ce kajin na a bani guda 7, in Allah dan dauki adashi zan biya, ko ba ke ba biya sai Allah ya kai mu baɗi kuma ai ta bala'i rigima da ke. Kin ga wannan ba da biya bace mai kyau. Mutum ya kiyaye wannan. Allah ya mana albarka, Allah ya wa zuriyar mu albarka. Dama wa'azi ne da bai fice minti 40 ba. Muna roƙo Allah abinda muka ji Allah ya sa ya amfane mu duniya da lahira. Mafi alkhairin wa'azi shine ko kaɗan aka yi mutum ya gyara halinsa, shikenan ya more. Ba wai sai mutum ya ɗauki awoyi ba, ko ya aka miki wa'azi kika gyara shikenan kawai sai Allah ya taimake ki. Kawai ta kowa ma daga gida ki zo masallacin nan, iya shi albarka ne. Da za a yayi miki hijabi ki ga akan fukafukan mala'iku kika taka, ai da kila ma sai kin dan yi wani doro na alfahari cewa ni yanzu akan fukafukan mala'iku fa nake tafiya yanzu haka. To amma Allah ba zai yayi miki hijabin ba. Saboda haka ki gode wa Allah da Allah ya sa kina da zuciyar ki damu da addini. Allah ya mana albarka, Allah ya wa zuriya albarka. Ina ganin zan takaita nan, aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko akwai ta question or contribution. Kuma ba question mala zai tambaya. Even if you don't have question, mala will ask a question and you answer. In babu tambaya ni zan yi tambaya. Akwai tambaya? Na'am. Mutum ya ɗauki bashin ka shekara 3 bai biya ba? Na'am. Kullum yana zuwa ya bada haƙuri. Wannan tambaya ce mai ma'ana wallahi. Mutum ne ya ɗauki bashi shekara 3, kullum yana zuwa yana bada haƙuri, kuma ga kaya na hauhawa, ya zai biya ka? Galibin malamai suka ce in dai kuɗi ba expire yayi ba, ku saurari amsan nan ta ba, in dai kuɗi ba expire yayi ba, an san kowa san expire, in dai wannan kuɗin shi ake amfani da shi, to in ya tashi biya sai haƙuri, zai biya ne irin yadda ya ɗauki bashi a lokacin. Yana daga cikin jarabawa ta rayuwa, sai dai shi wanda aka ɗauka wurin sai ya haƙuri, shi kuma nashi jarabawan kenan. Amma idan kuɗi ya expire, to yanzu ana ba da ƙima ne, an san ƙima ai, sai a ce to lokacin da ya ci bashin nan 10,000 ya karɓa, yanzu an canza kuɗi gaba ɗaya, wani kuɗin ake aiki da shi, to wancan 10,000 me za ta saya a lokacin? Kun gane bayanin? Abinda za ta saya a lokacin, to sai a ce yanzu wannan sabon kuɗin me zai saya na wannan abu?
idan yanzu sai an kashe 100,000 a sai wannan abun, to galibin malaman musulunci suka ce yanzu ba 10,000 zai bayar ba 100,000 zai bayar. Kun gane wannan bayanin? Ba za a ce mai riba ba, wannan bai zama riba ba, amma idan kuɗin bai expire ba, wannan dai kuɗin ne da aka sani, illa iyaka kawai an samu matsalar rayuwa, kuɗin bai da balu yanzu da sauransu, to haka za a haƙuri da wannan jarabawa, ki karɓi iya abin da kika bayar. Shine abin da Allah ya faɗi a wancan ayoyi din haka, ku karɓi iya wannan uwar kuɗin, ku yafe wancan abubuwa da sauransu, duk da wancan a maganar riba ne, amma iya wannan kuɗin kawai za ki karɓa. Wannan tambayar tana da ma'ana sosai. Na'am. Ana iya yi da mene? Ana iya yi da Hausa. Gaskiya ne, kun ji abin da ta ce? Wannan addu'o'in ana iya yi da Hausa, misali kamar addu'a ta farko, Allah ka wadatar da ni da halal ɗinka na nisanci haram ɗinka. Allah ka wadatar da ni na roƙe ka ya zama bana roƙon kowa, shikenan. Ai an fahimci wannan bayanin. Sai dai a ce in aka haddace da Larabci yafi me? Ina tambayan ku yafi me? Yafi lada da muhimmanci kuma. Saboda a rinka dagewa da koyan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wancan ita ma addu'a za a iya yin ta da Hausa. Ya Allah ina neman tsarinka daga bakin ciki da damuwa. Allah ina neman tsarinka daga gazawa da kasala. Allah ina neman tsarinka daga rowa. Haka zaki ta abin da kuma wato bashi karya mun yawa, kar mazaje su fi karfi na, duka irin waɗannan addu'a zaki yi haka ko da harshen ki, amma haddacewa da Larabcin shi ya fi alkhairi. Wallahu a'lam. Akwai wata tambayar? Hatsi ko kamar ya? Yawwa. Tsada shi za ta bayar, ai kamar jarabawar wancan din ne, ita ma jarabawa ya kama ta kenan. Hatsin dai za ta baki, ina hatsi ta karba wurinki, ko da kun lokacin 5,000 ake sai da hatsin, yanzu kuma ce 40,000 ke hatsi za ta baki ba kuɗi ba. Kin gane bayani na? Hatsi za ta baki. Na'am? Wace? In ta ce kuɗi take so a bata 5,000 ɗinta? Ai to shi ki ta yi rangwami kenan, yanzu ta yi yafiya kenan, amma in ta ce sai an bata 40,000, da yawan malamai sun ce ba su yadda ba don kar riba ta shiga. Zallan hatsin za a bata, in an bata ta sai da shi ta karbi 40,000 ɗin. Allah ya sa kun fahimci bayanin. Ana so a kaucewa riba ne, abinda na baka shi zaka bani, shi zaka bani. To yanzu ka bani kayana, sai na je na siyar, kuɗin yayi yawa, ba ruwanka, shike ni da na sai da kayana. Allah ya sa mu dace. Na'am. Okay. Okay, ta gaya mata wannan sharaɗi. Shi agreement yawanci malamai sukan yadda da shi in dai ba a halatta haram ba ko haramta halal. In dai wannan ne ba mushkila. Ce to in an zo kawai ni ki ɗauki kuɗi na ki bani. Yanzu ga hatsi ne muƙaddara kawai na sayar ne, ki je in an zo ki ban kuɗi na, amma in ya tsada ki bani na iya kaza, wannan tausayawa ya zuwa ciki. Babu laifi a cikin wannan. Allah ya sa mu dace. Tun da kun yi tambaya na haƙura da tawa tambaya din. Allah ya mana albarka baki daya. Allah ya saka muku da alkhairi. Ayi addu'a ko? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فون أنت